we love our stay, you know, we love the people, we love the culture. Yeah, the food was amazing, yeah, always. So, and then obviously the fans, you know, last night 1,500 people come to watch us play. As a sports person, you enjoy to play in front of a big crowd, knowledgeable crowd. So, yeah, we just love coming here. But obviously, everything must be down to Oleg. You know, we just play snooker, but without the people to make this happen, it would never happen. So, yeah. Основната причина да се връщам отново тук е Олег Велинов. Разбира се, харесва ми страната, харесва ми културата, всичко ми харесва. Снощи имахме 1500 човека в залата. Винаги е прекрасно за един спортист да играе пред подобни пълни трибуни, но дебело искам да подчертая, че основната причина да се връщам тук в България вече за 6-ти път е Олег Велинов. Джими Уайт също снощи беше част от голямото шоу в зала Левски София. Към него ще задам следния въпрос. Когато предния път беше в България, ти вече беше най-възрастният професионален играч, но сега продължаваш да си най-възрастният професионален играч. Какво продължава да те мотивира да бъдеш част от световния снукър? When you last time was in Sofia, you were already the oldest acting professional snooker player. You are still the oldest acting professional snooker player. What keeps you going on? Even I still love playing. I can still compete now and again, and to come and play Roni O'Sъливан in front of a crowd like that last night. That's why I practice. That's why I love playing snooker. And you should have a tournament in this city. You should have a major tournament here very soon. Ами аз обичам снукъра и вечери като тази, както и Рони каза, да играе с него пред такава публика е нещо, което ме мотивира. Искам да кажа, че при такава аудитория с нощи в залата, следващата стъпка е да има голям турнир в този град, което е абсолютно задължително да се случи колкото се може по-скоро. WinBet Snooker Special нямаше да бъде възможен без активното съдействие на основния спонсор, компанията WinBet. Днес наш гост е главният маркетинг директор на WinBet, Десислава Колева-Иванова. В портфолиото на вашата компания основното присъствие на спорта е в лицето на спонсориране на футболни отбори на Националната волейболна лига. Къде е мястото на снукъра в вашите виждания за спортно сътрудничество? На първо място благодаря за поканата днес и благодаря на Джими и Рони, че са тук и че направиха наистина страхотен празник вчера. Беше невероятно изживяване. WinBet има изповядваме философията да подкрепяме различни видове спорт. Наистина, доста често може да се видят желанията ни да влезем в отборните спортове, но снукъра наистина е един изключителен спорт, който категорично има своите заслуги и тук в България Олег го развива наистина невероятно, за което му благодаря много. Виждаме в снукъра бъдещо развитие в България. Виждаме в лицето на тези световни звезди основата да се развива все повече и повече този спорт и смятаме, че той трябва да бъде подкрепян. Като цяло философията на компанията е такава, че всяко нещо, което се развива с такива темпове, трябва да бъде подкрепено и вярваме, че това е правилният път за развитие. Доволни ли сте от ефекта, който WinBet Snooker Special и начинът, по който бе посрещнато това събитие сред българската аудитория, ще продължи ли сътрудничеството с Българската федерация по снукър? Категорично снощната вечер показа, че няма как да не сме доволни. Надявам се до вечера в Пловдив да се случи същото, хората да останат изключително доволни, да има такъв голям интерес отново към този демонстративен матч. Страхотно преживяване. Препоръчвам на всеки да започна да гледа снукър и да види на живо тези хора, защото наистина е невероятно усещането да гледаш такъв красив спорт на живо. Олег Велинов познавате всички достатъчно добре. Мисля, че не е пресилно да се каже, че без него снукърът в България, ако съществуваше изобщо, нямаше да бъде на нивото, на което е в момента. Въпреки тези 4 години пауза, през които нямаше голямо снукър събитие в България по обясними причини, мислиш ли, че ефекта от снощното шоу ще доведе до това, че снукърът отново ще стане спорт, който ще пълни залите, както беше до 2018? То безспорен отговор. Видяхме го след 4 години. Нямаше как да съберем всички хора, които искаха да влязат в залата. Бяхме принудени в последната една седмица да пускаме допълнителни билети, които всички знаехме, че не са с добра видимост, но нямахме избор, защото на ден по 100 човека звъняха за билети. Така че и благодаря и на всички медии в България, които го отразиха, защото това е много важно за нашия спорт. Ние имаме голямата привилегия да сме нон-стоп в ефир.
когато говорим за звездите като Рони и Джими, което помага много за популяризирането на спорта, но без подкрепа на локално ниво е много трудно да станем някога конкуренти на тях, просто защото при тях е религия, при нас е просто един нов спорт, който добива популярност така в последните години. Така че аз искам да благодаря на нашите спонсори от Уинбет, искам да благодаря, разбира се, на Министерството на спорта, което ни помогна независимо от всички тези катаклизми в последните години, политически и така нататък, борбата завърши успешно и ние имаме тази академия, така че искам да благодаря на всички министри, които бяха последните 2 години, защото имат всички министри заслуга за това нещо да се случи тук. Така че мисля, че това е едно добро ново начало за развитието на професионалния снукър в България. За откриването на Националната снукър академия на България ще говорим след малко. Със сигурност работиш и по още доста проекти. Ако не е тайна, какво можеш да ни кажеш за това, което следва и на професионално ниво, и на аматьорско ниво в България за 2023? Доколкото разбрах, е почти сигурно, че ще бъдем домакини на Q-Tour, което е турнир, в който победителя успява да се класира за финалния турнир, от който вече всички победители играят за едно място в професионалния тур. Един от кръговете, които са 6 в момента за година, ще бъде в България. Не съм наясно с датата конкретно и ще бъде в тази академия, защото благодарение на това, че успяхме да съберем 8 маси тук, можем да отговорим на изискването да се проведе Q-Tour. Относно голям професионален ранкинг турнир, те първа, в смисъл, истината, че искат голяма част от и World Snooker и да го направим тук, но водим преговори, защото всичко е въпрос на финанси и подкрепа. Колеги, заповядайте за въпроси към Рони, Джими и всички, които участват в тази пресконференция. Въпросът ми е към Рони О'Съливан. Когато нещо се случва повече от един път или 2 пъти, то го наричаме в България традиция. Стана нещо като традиция всяко твое или поне почти всяко твое идване да участваш в откриването на нещо ново, което главният двигател на случването на снукъра в България Олег прави. Най-трудно е да определиш нещо такова с една дума, но е най-ценно. Коя е думата, която би определил за всичко това, което се прави за снукъра в България, след като виждаш и това днес, което виждаш? It's a tradition during almost every visit of you here in Bulgaria to be part of the opening of something new, like the academy here. How would you describe in one word, if it's possible, the effect of everything Oleg is doing for Bulgarian snooker and the way the snooker is developing here? One word. Yes, it's not easy, I know. One word. Terrific. You know, it's amazing. Отлично е думата, която ми идва. Yeah. Or you want more words? Yes, if you wish. Okay, yeah. I just think it's so important. You know, I'm a big believer in grassroots. You know, getting the young started early in the right environment. I'm also, you know, I don't know if people know, but I like running as a hobby, but just good for my mind. So I follow a lot of the successful runners like in Kenya, and they have big training groups. You know, they all train together in the right environment, and it just everybody feeds off of each other. You know, so competition is really good, and I think in an environment like this, you know, you can create that community where people can compete against each other, and competition makes you become better. So I think Oleg making this here is going to only improve the standard of snooker in Bulgaria. I mean, even last night, you see the 2 guys playing the doubles. Amazing. I mean, these guys are good enough to be on the tour, but they choose to just play for fun. So you can see the potential. I think it's vitally important, you know. Ами аз винаги съм вярвал, че за да имаш добри снукър традиции, да имаш успех в спорт като снукъра, трябва да имаш младото поколение, което да започне рано да се занимава с този спорт при добри условия. Аз обичам да бягам. Това е нещо, което ме поддържа свеж и мога да дам пример с кенийските лекоатлети. Те тренират на големи групи и между тях правят вътрешни състезания, конкуренция, всеки от тях търси усъвършенстване благодарение на резултатите, които конкурентите му имат. Мисля, че в България това, което прави Олег, е великолепно. Видяхме снощи в гала вечерта, че играчите от България, които бяха с нас, те бяха страхотни. Според мен те могат да играят в тура, но просто са избрали да бъдат в България и да играят за удоволствие, но това само показва, че нивото на... Окей, тогава ще пристъпим... Извинявай. Първо, моето уважение към двамата гости, тези легенди в
се представи отлично на шампионата на Обединеното кралство. Видяхме, че сам Джук спечели титлата. Какви са неговите планове в бъдещето? Дали ще вземе участие на Мастерса и евентуално да защитава своите титла на Сноуфер? Okay, it's not a very good memory, but last week you didn't play that well in the quarterfinals of UK Championship. What are your goals going further in this season regarding Masters, World Championship, and etc.? Goals. I never focus on one. You know, I look at the big picture. You know, so I never get disappointed from losing. Sometimes a loss is the best thing for you. It helps you motivate, it makes you reset. So losing doesn't bother me. I just know that it's a good motivation to work harder, to work smarter, to change a few things if need be. So winning is always a signpost. I use it as a signpost, you know, it tells me which direction to go in. Winning, sometimes you can get a bit, okay, I'm winning, don't need to change something. So, you know, winning can make you complacent, losing makes you think, where do I go from here? So, yeah. Говорейки за целия, аз никога не съм си поставил конкретна цел в даден турнир, в който участвам, и специално това, което се случи миналата седмица, всъщност ме мотивира. Загубите са нещото, което те карат да вървиш напред. Загубите ти показват, че имаш какво да коригираш в играта си, върху какво да работиш в тренировките. Ако постоянно печелиш, ако го правиш навсякъде, започваш до някъде да неглижираш подготовката и да си кажеш, аз съм толкова добър, че няма как да загубя. За мен загубата е като пътен знак. Тя просто ми показва в каква посока трябва да продължа напред. Какъв съвет биха дали Джими и Рони към младите играчи, които първо започват с снукъра? Jimmy and Ronnie, first Jimmy, which advice would you give to a young player who is starting to play snooker now? Obviously, it's a bit like golf. You have to get your setup right. You come to places like this academy, you know, play each other, you work with coaches, look at videos, look at DVDs of matches. And, you know, nowadays you have access to so much ability to improve your game. But the main thing is to come and play in the academy, play each other, play better players. And as Ronnie said, in China, we have many academies like this. Not many in the UK, only 2 or 3. So, you know, this is a good first step for amateur snooker. Важното за един играч е да има правилната основа, на която да стъпи. За мен това е като голфа. Трябва да имаш добрата постановка, да работиш с треньори, да гледаш видеа, DVD-та с мачове. Днешни дни има достъп до много сериозна информация, така че може да се напредне доста. Искам да дам следния пример. В Китай има много подобни академии като тази, но у нас в Великобритания почти няма такива. Останали са може би само 2, така че откриването на академията днес тук е голяма стъпка напред за българския снукър. Ronnie, the same question for you. Yeah, I think just enjoying the game is so important. I think for me, I think it's important that as a young boy you don't neglect your education. I think education is very important for your whole life. So just always you look at in America, they want to play golf, so they go to a school where they support them in being the best golfer they can be, but they also don't neglect their education, so they kind of become very well-rounded human beings, and I think it's important in modern day sport to think about your life after sport, so I think don't neglect other areas of your life, enjoy the game, work hard, and you have to just I think this is important. За мен най-важното е, че трябва да се работи върху всяка една сфера на живота. Не можеш да бъдеш концентриран само върху играта. Не зарязвай по никакъв начин обучението си. Давам пример с голфа в Съединените американски щати. Там добрите създатели отрано биват подкрепени в своята спортна кариера, но едновременно с това биват обучавани така, че да бъдат истински завършени хора. И затова моят съвет е: концентрирайте се върху снукъра, но не зарязвайте останалите сфери от живота. Следващия въпрос от Рони О'Съливан, предполагам, че ще зарадва цялата световна снукър общност. Рони, предвиждаш ли да играеш поне толкова, колкото на години, колкото играе Джими Уайт? А въпросът ми е към Джими: как си представя Рони О'Съливан след толкова години, когато навърши неговата възраст сега? Okay, first a question to Ronnie. Do you plan to play that long, like Jimmy is playing now? And then to Jimmy, how you envision Ronnie to be able to play when he reaches your age now?
Yeah, I think Jimmy's just he's given me belief that I can play longer and longer, you know, because sometimes you think, you look before you, Steve Davis, Stephen Hendry, 33, 34, 35. Jimmy is now showing that as you get a bit older, you know, as long as you have the love for the game, which I know I always loved the game, that you can keep playing there, you know. So, you know, I love the sport. I want to keep playing for as long as I can. So Jimmy's just given me hope, you know, which is fantastic, you know. Джими е перфектен пример. Той ми дава надеждата, че дори на тези години може да се играе на ниво. Ако погледнете поколенията преди нас, Стив Дейвис, Стивън Хендри, 34, 35 и следваше спад. Джими на тези години е сред най-добрите в света и наистина той ми дава мотивацията. Важното е да обичаш играта. Аз го правя и няма нищо невъзможно. Roни O'Sъливан is super fit, so he could probably play until he's about 80. But no, he can carry on. You know, he's 47 now. You know, by the time he's 55, I think he'll have at least 10 world titles. Whether he carries on or not, that would be up to him. But snooker always needs someone like Roni O'Sъливан, so he's a joy to watch and he's great for the game. Рони О'Съливан е изключително добре подготвен физически и според мен той може спокойно да играе и до 80 годишна възраст. Аз мисля, че ако остане до 55 в тура, той ще бъде поне 10 пъти световен шампион. Вече зависи от него да остане и да играе, но той има още много добри години пред себе си. I have a question for Roni O'Sъливан. As a fan and looking all the snooker players, I feel when I'm watching you that you don't have a pressure at all when you are playing snooker. So how do you have a pressure while you are playing, and how would you feel, for example, if next year you are going to play a deciding frame in the World Championship, for example? How do you handle the pressure, and because it seems that you are the best in the world? Pressure, yeah, it can be tough, you know, and sometimes you just have to, you know, I decided a long time ago that if I was to be a champion and to win many tournaments, that I had to learn to enjoy pressure. So rather than run away from pressure, I like to give me more. How much pressure can I take? You throw everything at me, and I use it as a test to see how strong I can become. So it's like you're building this machine over years. It doesn't happen overnight. So along the way I've learned from other players. I watch Jimmy, I watch Stephen Hendry, I watch Steve Davis, and then I have my own experiences, and then I kind of go, okay, I need to work this out, you know. And I just think pressure can still get to me. You know, I have days where I just think, oh, you know, I can't take this. You know, I need to maybe have 6 months where I don't engage with pressure because, you know, it can take a lot of stress on your body. So I'm very aware. It's like you put money in the bank, and for me it's like, you know, you can't keep taking it out, and winning is like taking money out the bank every time. You know, you're putting yourself in very high tense situations, and sometimes you have to go, you know what, I'm not taking out the bank for 1 year. It's okay. You know, I still play, but I'm very mindful that I'm just getting myself stronger again, because to have a long career, you have to pace yourself. You can't just be yes. You end up you become weak. So you have to be very strong, know yourself, know your body, and know your limitations. So you have to work it out for yourself. But I think pressure is a privilege, and it should be seen that way. And yeah, I think that's helped. Въпросът беше как се справя с напрежението, защото когато те наблюдаваме край масата в решаващи моменти, изглежда, че напрежението просто не ти влияе. Отговорът на Рони беше: напрежението е нещо, от което е важно да не бягаш. А ако започнеш да мислиш и да играеш под напрежение, да си казваш, от този мач зависи банковата ми сметка, няма да се получат нещата. В случая, когато става въпрос за професионален играч, напрежението е привилегия, която не се полага на всеки, и за да бъдеш добър в момента под напрежение, трябва да бъдеш добре подготвен психически, да избираш правилно кариерата си, да се пускаш в битките, които искаш да спечелиш, а не да се хвърляш да играеш навсякъде. Един ден, когато приключи с активната си спортна кариера, всички се молим този ден да най-скоро. Мисли ли, Рони, че ще има търпението да обучава млади таланти тук или някъде другаде по света или в Англия? Ronnie, once the day you retire, of course we are hoping it will not come very soon, but once the day you retire come, do you think you have the patience to become a coach or a mentor of young players?
Yeah, I think so. Yeah, I think so. And have you been contacted about this already? Yeah, I get a few people ask me, can I help them? And, other professional players, high-ranked players. And I'm happy to share my ideas with them, because sharing ideas is one thing, but trying to put them into action is another thing. So, I'm happy to share my stuff with people. I think it's important to share it, because, the snooker family is like one big family. So for me, I want to see snooker play fantastically well. Even, me and Jimmy will watch a lot of snooker and we appreciate good snooker. So, if you can help your players and, young people coming through the game, I think it's important, Да, мисля, че може да стане това. Даже в момента има хора от елита на професионалния снукър, които ме търсят за съвети. Аз споделям всичко това, което мисля с огромно удоволствие, защото за мен снукърът е едно голямо семейство. С Джими наблюдаваме играта на всеки един състезател и се радваме, когато играта е добра. Така че, за да поддържаме този дух в семейството, аз съм готов да споделям това, което мисля, така че да, смятам, че ще имам тази възможност. Какво го мотивира да продължава да играе, след като е спечелил толкова много и как се чувства, когато играе срещу по-млади играчи от младите колеги? Конкретно и за двамата става въпрос. Question for both of you. What keeps you motivating playing even after all those successes, Jimmy and for Ronie as well? And how do you feel when you play players way younger than you? Well, the game is so amazing, even with all our knowledge and all Ronnie's world titles, you're still learning, the game throws new things up all the time. And when Ronnie said there, he's helped a lot of the Chinese players, young lads. I think it's just, the game is fascinating. It's, every shot you can play 10 or 15 different ways. It's just like, it's like golf, every round, every game is different. Въпреки всичкият опит, който аз имам в снукър, въпреки всички успехи на Рони, които той има световни титли, тайната е, че снукърът не спира да се развива. Той не е игра, която е в застой. Той винаги предоставя нещо ново. Както в голфа. Има ситуация, която може да бъде отиграна по различен начин. В снукър има един удар, който може да бъде изигран по 10-15 различни начина и това е всъщност част от мотивацията. Рони? Yeah, I think just like, when you play well, you have a good day. It's no feeling like it, like last night's exhibition at the start, I felt, and then towards the end I started to feel good, and then I was like, it's like this massive rush going through your body. So I think if anybody plays sport here, they go golf, you have 17 really bad holes, and in the last hole you hit terrific shots, and you think, yes, that makes you want to come back the next day, and that's no different for us professionals. Some days we play and we're terrible, and we go home, we're like, and then one day we start to play brilliant, and then life is great again. So I think snooker just makes us feel alive, makes us want to get out of bed in the morning. We're striving for perfection, and everybody needs a purpose in life. So our purpose is to play snooker, and we're lucky, really, Снукърът ни прави щастливи. Това е нещото, което ни кара да се събудим сутрин и да имаме желание за живот. Това е нашият живот и ще дам пример с нощи. Когато започваше галата, не се чувствах особено добре, бях изморен, но когато дойдоха последните фреймове, бях невероятно вдъхновен, адреналинът ме беше обзел. Така е в снукъра. Може да имаш лош ден, но на следващия, когато нещата се получат, живот изглежда прекрасен. В голфа може да изиграеш 17 лоши дупки, но ако 18 ти изиграеш перфектно, ти си доволен, така че това е мотивацията. I don't do it to help my snooker. I just do it because I enjoy it. I enjoy the feeling. If anything, it stops me from playing snooker more. Because it's my number one passion. I love it. I just think you need to look after your health, your mind. So I just do it for that, really. But yeah, I think for me, it's very, very important. For other people, maybe less important. But I like it. Следни два въпроса, Росен, заповядай. Предполагам, че човек като Рони О'Съливан, графикът му е планира за месеци, дни. Какво планира да прави точно след 9 дни? I suppose Ronnie's schedule is very strict, and by the way, what are you playing for
The next Sunday, 9 days in advance. What am I planned for? Yeah, In next 9 days' Sunday. time. Let me look at my phone. No, We have a birthday. oh, my birthday. I forgot. Sorry, yeah, my birthday, yeah. He has a birthday every day. Просто забравих, че имам рожден ден. Колеги, последен въпрос. Може ли всички знаем за неговото чудесно чувство за хумор, но все пак се намираме и в храма на футбола, хубава академия, но нещо свързано с футбола. Има ли познание за български отбор, има ли любим български отбор или поне някой, който се сеща и съответно и към двамата прогноза за световното първенство да бъде? Там в сферата на For both of you, as you see, we're on the national stadium where the national football team of Bulgarian plays. Ronnie, do you know something about Bulgarian football, any particular player, teams? And for both of you, what do you think will happen at the World Cup in Qatar and your favorite teams and everything you can share with us? I think Brazil will win the World Cup. Това го разбрахте всички. Аз подкрепям Джими Уайт. Бразилия ще стане световен шампион. Ronnie? Yeah, I don't follow football, but obviously I know Bulgaria are not so good at the moment. You know, they should be in the World Cup, but I remember from years ago, Berbatov used to play for Tottenham and Man United, a fantastic player, and I remember seeing Bulgaria competing very well in the World Cup, so we want to see Bulgaria get back in the World Cup, showing the whole world how to play football again, Berbatov style. Ами, няма да лъжа, аз не следя толкова близо футбола, но България в миналото имаше своите добри резултати на световно първенство. Разбира се, познавам Димитър Бербатов като играч, страхотен футболист, няма какво да кажа за него. Надявам се България скоро отново да може да играе на световно първенство, така че да покаже на света каква сила е.